Hallelujah. Yadawradi Yankopon se won bambo ne hweso patumi ne ahodi nyina Yankopon. Ono wa we so no waje ya free boni mu amuye ne mrato nyina mu. Wa fra ya bana hini enum. Sey yanso ananka yansen pata yanso ya me na dwuma. Ne nam sa yeso ne Yankwa. Ya mishira tiefo nyina we Yesu Kristo dimu. Ose mo na hotifo nyina no ma no wona ma fareboso ene won wapam. Ene Kristo ne yanyapam. Na yadom no yada so tim. No de nkwache na ketrema da yabo dwum ne mojeje mo frusania na sefata osibire bi ba nipa ninna no ye dwuma ti etwase me ye de oso ame na dwuma abire biara nkwaje wo me mu Kristo asomdwe nka ona nka me so yabo mpaye ya ho de fo ne wawrade Kristo Yesu ya da wase hye odi ani monyam na nso biem obatampa je wa utumi so na aka bam na hye gina ya bandendeni abankase awrade ya utumi so wa ne manyina da wani modagya wa ukemba mna shegina papa ma usaswe onkunkuno boafo yetu ensafro se befa yemu kasa shane na wo ya nono ne ma utumi no wode nyakase ema Isaiah nkomhye mamu wo yebere iso se yebete antiase yebehunu yehu asechere yebete emi antiase yebehunu bi yehu asechere yi atembo yankoko ya yakra do se yebete ne ayade wope na hye Kristo den monyana wie yebere ne anyo yeraba yakra nkwaje ntina be wuye awrade mpoye mfiri woni muda wo ye mabona kaye na dwira ye na fa yade wope wo Yesu dimo amen. Amen. Minu yanu nyina nyame hira obi biara wo Yesu Kristo dimu. Se oda so na manu tumi na wode yakase. Ana me pese me no usua de kakra. Ayese ye hyeran. Ye manipa hu ye ntenene. Ya bra bopa. Esese Onyankopon hu ya bra bopa. Empo bonsam ehunu ya bra bopa. Anya se obegina so. Ade aseye. Hallelujah. Okay, Zechariah chapter 3. Ebra already yi Joshua. She woni Israel fu onimu no. Bonsam. Eko gina bofo a ogina onyame anim toto na no. Aka asem bi se. Joshua de ontene. Oya diboye ne yamumuye ne mrato atwa ne ho hia. Hallelujah. Awurade ka kire. Bofo ne se Onyankopon ntwi wonim. Hallelujah. Onyame ntwi wonim. Eyi Joshua hu fin. Na fa ye hye ne nyirapa. Ye bo na botire. Kosi wani nipa yo gentia ye hwim na firi gem. Amen. Sabira nyame yi wo firi gem wabada ne Kristo ni. Ma wotene ne wabra bopa wo ne ye. Ma nipa wo no omotin ufie. Ma ne nhyeren. Amonten so manenhyeren wasafoma manenhyeren o maame manuhu o papa manuhu wo nua no momuhunu nipa kora wo yo hallelujah ti maame no hwade e Isaiah chapter 60 wose sole na hyeren na wo haile ba na wlade ni monyam ba pie wo so na ho odin abedadi wo so na sum ka bi bekata asase ne so na sum ka bi bekata aman so na wo de awlade ni monyam ba pie wo so na himfoni amama mufo nyina badwane aba wo han no ho ena ma han no ne animonyam na ahyere wo so nti ena yehu Kristofo tenene ya fra yehu Kristofo ba tenene ne yehu hallelujah ena yehu bra boni ye ne ye ena ye yesi agi Kristo Yesu odi a na ye yesere ye why because of say ye ne ye ne ya bra bon sem fata e chese o ma bon sem hu tenene Ekase opurufu unyuma na Nyankopon ji wutum. Ekase nipa hu no omote ye hunu wabra bopa ne wo ne ye hallelujah. Adwuma wuwo ma o kan ye nhyeren. Amen. Ti Isaiah chapter 6 say ya sole na ye nhyeren. Na ya han na ba. Na urade ni monyam ba pie ye nso. Na na ho de ye bedadi wo ye nso. Na himfu mpo ne mama mufu mpo be ba ye han no. Ene ma ni monyam na ba ye so nti. Yan so de Kristo ni kopa adwuma no otwa ntro. Kristo ni di obedienti no de konkonsa ye adwuma. Me bi sase abaya dai na urade ahunu so yo trenini. Hallelujah. Ya kan Joel chapter 2 ya se nyame de ohwa komom. De nipa na hwe de tue ni wa ye no kore. Hallelujah. Your secret place de wo ye onipa hu. De wo susu wo akomam nipa hu. De wo adwene wo utirim nipa hu bata urade de wo hunu. Why? Because much of my attitude says, Yetrim impo, Odimano. Yentumi nya ba kufufuo, anaketwa.
Jeremiah chapter 23 verse number 23 to 24. Wasi woga se me yanyamia me won pinchemu anaka se yanyamia me wo chichiri ento obi betimi di ne ho hinta dua bia me nyame hu no ana enko asore keke enwura sore dem se me kope bibia ye keke enwura sore dem se me ko asore no because of awade me ko asore because of sika e ma utene ne enya wankasa upese se nipa hu no utene ne ma utene ne enya nipa anim na ma utene ne enye se Nyankopon behu na ma utene ne enye se Satan ebeji watum se wey oyo Nyankopon ba. Hallelujah. Okay, James chapter 2 verse number 19. Wasu ujiri se Nyankopon ya bako ani wa ye ni ye ahomboni mpoje Nyankopon di na wo ho ya dan apopo. Hallelujah. Majikiri so Yesu adi enyuma be na upurufu ama unua woni ne ya adwuma na hunu Kristo som enyuma be na upurufu obi asachira batene ma me nyini ni obi asachira batene papa nyini ni. Why? Because of saying ne ye ne na brabo emfata ogidi ni ne kasa emfata ogidi ni. Hallelujah. Ofene hu so ye sofo, ofene hu so ye odifo, ofene hu so ye evangelist, ofene hu so majikiri so Yesu adi. Hallelujah. Matthew 24:24. Wase Kristo atrofo be basa na atrofo difo be brebe sori. Ne sebe tumi mpa ko be dada wona wayi wo munumpo. Hallelujah. Bonsama yi na sofo, sa na urade so sofo wo. Bonsama na difo, sa na urade difo wo. Bonsama yi evangelist, sa na onyame so yi evangelist wo. Hallelujah. To we say the original no kra so de no kra ya adwuma. John chapter 8 verse number 32. Wasi afa ma nunua no hunu no kure no manipa no hunu no kure na be mana de no. Hallelujah. Toka Matthew chapter 5 verse number 13. Wasi munni asase so nchene ya de nchene ya dai ko de nchene shade ya empro. Hallelujah. How much more security so Yesu yuso nchene e ma jidifo adentina Kristo yusu nchene ema wona wodi ofra wo hu Kristofo adentina. Hallelujah. Moni asase so nchene na sanchene yira ne da wo hiyama hwe agisi wo hwe gure nipa tietia so why enu nti sofo bia brabo nti yakase na nimu rof enkoma wo sofo da yabe kura wonya de enye papa. Hallelujah. Hallelujah. Many about me see my Satan and who would train me. Shinai, not Satan who saw your Christo ni. Shinai, not the boy any Yasifua who would train me. Mauradi wouldn't depart, say, or who knows what. Hallelujah. If we say John chapter 1. Was it Bamali be ever you? Who saw your friend Job? Bamani tene. No, you know who free born in you. Hallelujah. I already did job one dance as I was telling. The number for him said job with telling. Who's crumble for you and said job with telling? Hallelujah. But then your friend will say a Christopher but telling Abrabo into me more. Your friend will say a Christopher but I already didn't say a telling. Hallelujah. I'm not the punk who will tell me. Ma Satan ewuru tenene ma wurade wu tenene ma nipa wo no mo nam wuru tenene ya woni ama miensa wo ayesa apie. Hallelujah. So can John chapter 5 verse number 6 down. Was ni ama miensa yi ena di adanse wo asase so ho no emoja no ensuo no. Hallelujah. Kristo Yesu nyansuo nko a tiese nyame agya nyame oba nyame wokokoro ye grade ni ama miensa but ye ntimi ndadi woni pam ena urade se menkyere wase. Hallelujah. Menkyere sa threatens na edadi wasase so no ayese o mani pa hu trenene o ma Satan himself ajutum se wedie oyo Nyankopon ba metache na nyeye na ama Nyankopon na wo se wo som no no se wo ye Kristo ni no ojutum se wo ye Nyankopon ba. Hallelujah.
Yanshine Emma Wiase Yanshine na Urade mfa ye wo no ho Yanshine na nipa ye no motehu se no me nua we dia brother we dia sister we dia wanya sori ko ni keke bato ye Kristo ni ene ye hu bi hallelujah wo ya pa nenso sofu we dia ye good pa nenso papa we dia ye good pa nenso ma me aka kakra wate hallelujah Moni asase so nkyere na sankyere yira ne da wo yama hwe agese wo hwegu na nipa tietia so chene wo yesofo na nam kura de yesofo bia yenti ne de ankanta wo hallelujah o se touch my anointing do no harm hallelujah ono saka de nyame asra no de saka onyankopon ni hallelujah ya careful wo nsem keka no niemam ye nipa nyina na ntene so for that you say nipa nyina antwene wasase so a enye ye yabrabonwa hallelujah in the sight of God awurade timi yitrinini fra pamda dam say job watne no yini hu free boni nyina ho osuro nyame hallelujah how much more New Testament ye hunu trinini nipa nyina ntwe why na ka kire ho hallelujah Romans chapter 12 verse number 1. Was he antimufa mu nipa duansi wa konkuru sa for dia tiase nkwan wom. Ede nyame sompa adwene wom. Hallelujah. Nyame sompa adwene ewom. Ya fa ya nipa dua we. Eti nipa dua wo de kire wan. Wo de kire nipa. Hallelujah. Efri utiri so besi unase wa hyehyede ye. O kasa wo ne ya wa brabo. E kwan ya wo fa so ni nipa kasa. Ya hunu nipa kura hoyo hallelujah shinan wo nipa nim manyame hunu utrene ma bonsam demons hunu utrene hallelujah we be go to quotation bi a kire Acts chapter 16 sorry Acts chapter 16 verse number 16 to 17 hallelujah shadia ba ko esi ye wose no oba bi wo ho a wo hyankom akom honhom ewonu mu wo hyankom emani mpanifuo enya yedie wo hyankom emani manpanifuo no enya bibipa bi firi ne nkyɛn na akom honhom na de ne kasa hallelujah tie ka akom honhom ada sɛ ye motia honhom ana wiamatumfo ana asuo honhom hallelujah hey sɛ oba ne yakomfo o shan kom ma ne man di ye ne mpanifo di ye 17 say ebra wo huru Paul mo ba na se o mo ko Onyankopon fi akobo mpaye no sa oba no honhom na tini mu kasa se wa mu ni nipa awadi ayi wo mo masa won kire nipa nkwaje ye kwan dimo bosumfuo and oba huru sofu to sofu ne ye ko hallelujah so for me ya kira bosom na o di so for bi atem na o di we atem no yese hallelujah are you a pastor hallelujah wa brabo no ne ya na manipa nko ohunu se nipa hunu se wotene a eye manyame hunu wotene ne se wotene including Satan ma Satan wu se sa ko we de o ye nyame ba prekope hwe Job wabrabo ne fire mfato ho wabrabo senti wu wabrabo no ne ye nyame betimi adikra gine nsese ne bo se me ba we de wotene hallelujah call yourself Christian anya easy kekewo me yo jidi ni magic Christ o Yesu wadi David amen ese Satan proof works ayese nipa a proof works ayese Onyankopon no himself the watete from no tell wo a proof jiw tum say wo ya otumenini but wan ga say nyame nyi untum Satan hunu say ho ne ba no okọ no na eko ti John 14 verse number 30 was wiase sudifo ne ba menchen nanso no hwe nya dai enimo Jesus Christ said it this Jesus Christ said this wiase sudifo ne ba menchen nanso no hwe nya dai enimi ho manipa wu trene
nipa ehu tenene sene wo nipa ni me ehu se sa nipa we de wo yiri wo firi bone wo osuro bone wo dimu ewo nyamimu hallelujah ma Satan himself hu se sa kwa we so wotene na ma God himself enso hu se wotene why Job ko awurade nchen me di wiase chinchini na mabapia na wajire makwa Job ho sai wasi wakwa Job kwara kwa no odowo wasi Job dia wotene na oyire ho firi boni nyina de eho God himself what declare say Job tene and now so for be preach training ni bia dia zazi so ye nyina ye ntene say to yourself say me ntene nka kire say nipa bia ntene because they all pen no mempe they all read no me they all dwene no me nwene sa hallelujah. The Philippians chapter 2 verse number 5 was yama dwene wa Kristo muntina ye mubi hallelujah. Ono wa Nyankopon te bia mu de no amunu fa so de biara woto no ho pa be fa akote bia to no ho so na said o ye ne niam fa ye no ohunu ni se onipa o bra ne ho asidi ko si asendua no so empo asendua no so wo no mpo hallelujah. Na so fofo gagai tadia kese kasa ko krakade yeka unime ke dia kese prophet evangelist doctor bishop hallelujah. Are you righteous? Bonsamu sa wo ye otrinini eni pa wonu sa wo tene Nyankopon age watum sa wo tene hallelujah. Fadia we ko adwindwinim gradi sa nyama we mienu fokan to obrabo nyame aja nyame oba nyame won konkono awurade so wo body pasa ne seso ni subanso hallelujah. Why Trinity won't yase me be kire wase ne wo nipadua yese ye clean wo kra yese ye clean hallelujah. Wo honhom ya konkono yese honhom konkono abeka wo kra no no wodi nipadua we so ene be fra so ye righteous God approve hallelujah. God wo hunu dia wote hallelujah. Wo kra na ti wo no ebe hunu nipakura wo yo amen. Now we need to proof what I see to say. We are training. Eti we need pantem. Hallelujah. We need born something. Hallelujah. Sana we need Nyankopon tem. I said that Trinity. Nyama miensa we ye adwuma. Nyame agya nyame obare aka ne saa. 1 John chapter 5 verse number 6. Wasi sani ama miense dedi wosoro Onyankopon na sebagya no asem no ena honhom no hallelujah. Wasi sani ama miense dedi wasase we so hallelujah. Kristo Yesu wonye moja nkoa woye nsuo hallelujah ene honhom hallelujah. Timame mesira babia wutie me mejina Yesu Kristo mabura munu so tufo Semani pa onu omote wo fie Timothy ose so obi siesie ne fie wie ya ontimi ma Onyankopon fie oyire muade oyire nim nyame asem ombera ne ho ase woni wodo Patia friend of mame eye true maybe ja hallelujah. Know yourself that I am a righteous. Fatsa utrim na dwene e ba sa twe ufiri bone ho. Toka Timothy was mrandi wo ma trinini. Emra ya nya ma trinini because what dimra no so be pure. Why you perfect? Hallelujah. Was sanctified so. What in it etimra enche no. Sofo dia wa ya pa o nenso. Nenso ne free eva. Because if you are study for the maintenance, no shame day enemy ho. Hallelujah. Satan Biblia bedu wa jana de mano. Know yourself, say I am a righteous man. Hallelujah. Ti babia wo utie misabire ma woni mre. Na wonu se ne fe wo bia wotan wo
bɔne ma wo obi a wayɛ ne bɔne a pentempa ne kyɛw no mfa nkyɛw hallelujah ti Kristo ka sɛ mo se yɛmfa nto so ne ma ne nya hɔ ɔso odifo bia ne ani monya mo nukurom but one day no kura wo de nam na bedadi one day no kura wo ka no ebedadi ene hu ni so nti nipa ntumi nka no kure but they call yourself say you righteous calling yourself you Christians hallelujah ene nipa timi putu bi jeni trim ya nyina ya ntene sofo no waka ne saa na ya nyina ya ntene wo be preach church na me ayɛ den maybe bo jama wo hu no beka hallelujah now so we are for now but preach church na me say me nsa kyerɛ anya den hallelujah yeah go to Matthew 7 chapter 7 mamu mu 10 wo mu 10 mamu mu 4 wo mu sumo 4 ya su sukuru wa su ma nua sa no be su so ma aya mo nkan mura fom na mo hwɛ ade wo si sa wo yi mpuna da woni so a wo be hu no de yie na wo yi wo nua de ama no 1 Corinthians chapter 6 verse number 2 down was in a monim sa ho tifo na babu wiase aten why every say ya krata wiase twa yeso akenkan yen but ende utimi hwe nipa nsua no utimi hwe obi o se wo yasofo nsua no utimi hwe obi o se wo ya Kristo ni nsua no why because wiase ni nyina ka bom dia Kristo fo ye bi ne ye dia wiase fo ye bi ne ye kasa o mo ka bi ne ye ka entade a o mo hye bi na ye hye ya hini enum no ya wo mra o ya wo yensu a ye no ya wo ye bi biara ye yo ya wo ye ntade ya wo ye kasa ya wo ye ne ye ya wo ye brabo ye ti ye proof e tira wiase na wiase gidi sha ye ni onyankopon ba but ye ntimi proof ya betia ma ye dede huru a mfa so bi ani so I decree and declare anya no na kire so ye Kristo ni o me da biara da ba ma brabo mu me se mu so ye Kristo ni a okay in the time of trouble abra huru nua banya asem akwa be fa so we ate no ena me hu se no sa nipa wo ye Kristo ni ana wonyo obi ho wo sika de ye obosom nyame pa mane mu na wo yie mu hwe ko ba bi ho nwale be ma bi ho nwale o wale wi ope de Kristo sumasa hallelujah ti me si ma wo han no shena wo shena ma nipa hu ahuru ma nipa huru ma Nyankopon hu ma Satan so huru se memetene but na untimi nyo nsafo ne ya ba ye ne dai to ba ye ne dai ne Bible kura nipa mpenkan ne fon kakraka but Bible oni bi no ba mi fia mo Bible more than 10 why da biara da mhua ade ne Bible man ko school tunyame won konkoro ma ya wura di se ba bi biara meduru mi gu mi hu fi me ko kanya mi asem o ba bi ko godama wo ma hwia se ba ko ntimanya ni da ho wom ma hwia se pa bom e da fam ama mi namu wo ba ma huru se hwe Satan wo ye clever wo di agoro ba mo aye mobo tima ya careful o ma brabo ne me ni ya me namu eti fa se utirim se me me yo treni ni en ko obi ani ko ka je se nyina ya de boyefo enyi ntum da hallelujah na bone ya mrato embraso nchichine o treni ni o hallelujah emra ni ho ema o treni ni emra wo ho ma de won tene hallelujah chosi mun ko wiase para nyina ko kan sempa do beje de mu na so mu wia mun chechire won se eti wu na wo yo treni ni wo na wo ko chechire e wiase ni but wiase ni no abrabo na bi wo mu ti u sha tali se ko asoli ana yesere hallelujah Matthew chapter 5 verse number 14 was a money asasi so han mo ne asasi so han wa mo asem na waka you are calling yourself Christian you are light on this word we are han ma wiase we are han bon sam a hwa wo se say the power awurade di ne tumi ama no wotene pa etiane tam problem troubles wura obi mu no abaye obone na Peter abeka kire 1 Peter chapter 3 verse number 8 down wasi yemfa wa yawusi wa yawanam afa yemfa papa ntua bone so ka hallelujah
Now Proverbs chapter 25 verse number 21 to 22. Monom ota come to otam for manaduanini. Open so no mama ni binom. O ya sala so jagu na tifi. Na urade a wo so betia wo so ka. Na urade hu tenene. Ame bai de otene. O semi. O dona tamfo wo ye won papa. O bompa ye ma wo na wo ha. But wo de wo brabo. Acts chapter 7 verse number 60. Wasibra yes Stephen abo no. Wo de ne kase atia mu kase urade. Jemekra. And shako for when from some fan tia won so ka. What you suffer so called anymore? Ufie, obi biara watna wade so. How much more say, are you a righteous man? Trenini bun something me how. 1 John chapter 4 verse number 4. Was me man kuma mu furu onyankopon mu. Na ma de wiase so nkonim da da fise de wotem mu no, ososene de wo wiase. Hallelujah. Unyi huntum se me yo trenini. Unyi huntum se otene. Because you know your works. Hallelujah. Wunni munyuma wo yare kokom awurade hwew. Ti Jeremiah 23 verse number 23 to 24. Hallelujah. Waso gasa bi anyamya mi wo pinchemu. Ana gasa bi anyamya mi wo chichiri. Eto bi betime di ne ho hinta dua bi amya mi hunu ana. Enye me na maye wo soro ne asase so ma. Wa bra ba wo ba awurade hwew. Satan wo wochew. Sana wo ma me papa wabusu afa wo nua wo na fofo efia wotim bia ya wote asori a wo mu no ye hwa wa barabo ne wo ne ye. Be very careful. Hallelujah. Ti o tire ne ye ni pa ba ko pe na ese nwu. Hallelujah. Eti Paul ka se mi wo Galatians chapter 1 verse number 10. Osi afa mi Paul ni pa na pesa mtwomba ma afa. Ana sa urade na se me da so ni pani a na menye Kristo Yesu akoa. Be already o kan kura pa o. O bo se ni pa shase e kan. Why? Because of se ni pa be truth. Ti John 4 was ye bra bi banaduru se ne kura so de for no. Be so de agya no wo huhum ene ne kura mu. Na wona so de se na agya ne pe. Revelation say Shame huna piri mu we go fiase de na so me ba me ka kire o se hyeden. Di nukura koduru wo wom na mama o dan kwa de abotire. Hallelujah. Toni hu heaven da awrade mieso nkire wo da. Ti wo do wiase ni mu niema cha awrade asem. Satan hu se wo yakola o da da. Hallelujah. Sana Satan ti o ati sa kore Yesu na watoto fiama no. Ti won pai body wadi se dia di ko awrade anim. Enyina ne se de ntia awura nyame fi enyina ne se. Enya tere ni abrabo na akopa abo. Enya hode akopa dia di bone so. Enya nkwaje nti na akwa awrade fie. Eti yese obi antene ne waka bi sha because twempra. Ko ye nyina ya wade. Ko nyame fi enyina ya sankyerene. Ko awrade fi enyina ya wiase ni mu niema wo nsabeka. Etu timi du sakase asase so obi antene. Kama wo wate. Na obi tene. Job already proof we. Say Job dia wotene na oyi ne hu free boni nyina mu. Mame. Na ya nada ye hu. Hallelujah. Galatians chapter 1 verse number 10. Paul say afa nipa na mpese me so mani. Anase onyankopon. Na se me da so ni pania na menye Kristo Yesu akoa. Hallelujah. Eni ba hu trene na nyame ehu trene. Na Satan himself will declare trene ne kire. Said the Acts chapter 16 no 17 be kan ye. Dimo ba bosu ba ya hye ne ma. What shall come for Paul mo ka kire o se. When ni nkrofo awurade yi wo mo a wo mo kire nipa nkwaje ye kwan. Ti wonu se Satan wonim. James chapter 2 verse number 19. Was it ujidi so yakopon ya bako. Ani ujidi dia ne uye ne ye. Na wo boni mpo ya dai agidi no ho popo. Eti dia nyame wo mtini mu no. Satan himself no. Hallelujah. One ya ne wabrabo uye Kristo nia nipa hu. One ya ne wabrabo uye Kristo nia. Kri nyakopon na kasa himself onimu. Dia uye ne kokoom. Dia wo dwene, dia wususu wo wakoma awurade nim. Hallelujah.
The Serabia war. Twas Yanni assassin so high. Na kura da be person to me in dada. Hallelujah. Kura da be person. Who would like to sit tower so ufri kuro no mu ba. Kura bia go be person wo hunu ne kan ya dada. And the Christian ni ba oh sister we dey wo pa o nanso. Brother we dey wo pa o nanso. Why? Ada na wo ne ya yesa. Ada na wa bra bojija. Ada na hunu nyame ya wo som no. Mesema wo trene bonsam hu. Saaso na matrene no nyame nyuntum. Saaso na manipa wo no na hunu nipa we dia wote. Hallelujah. Sane mam le nse ya nya djuma. Mame o dada ho. Me ka chire o pray. Hallelujah. A big message already see me from so far na ni abaye mobo. So far ni biara emwa. Many power no trene. Sinama ni pawu. Say ni sister we watene. Brother we watene. Manya menye utum. Na ma bon saman kasa hunu se sa ni power die. Me tachi na nye ye watene dodo. Hallelujah. Enti na Kristo for free say so obaji Kristo Yesu die ni kwase so heba no so. Na dwuma nsai na wade ntumi mu kwada na ntumi ma no so. Ha. Job tini wa urade ni wa urade declare say Job die otene. No yi ne ho free boni nyina de emu. But urade give up. O ma bon sam chance say bon sam ko so no we. Matthew chapter 4 verse 1 down. Was a woman na nkasa de Yesu ko asra so say bon sam ya de ko so no we. Eti bon sam. What do we say chinchina won nam? Wo be so ugidi ya hwe. Na oti bi gina. Ba hunu se we ni Onyankopon ba. Hallelujah. Anya utine ni e hunu hu fa fo hwa wo hu. Abekura urade nyi wuntum. Satan nyi wuntum. Enipa bi mpo nyi wuntum. Yobu ha pa mananya dai. Nipa hunu se wontene because of say na bra bone ne ye nemfa. Timuni asase so han ya kane saa na kura da be person to me hinta ya kane saa ya wie ya ne agya to woni ekọ me sene sister go sorry why me Pentecost ni o sister go sorry why me copy of Zion o habra bonu ni ye John chapter 14 verse 30 Yesu si di for ne ba me nchene so ni hwi ni mi ho hwede waye woni nton hwebe ma hwe aboya wapaya tu tiri ho wodi sia so da wo sofu ntumi nka wodi tiri to awu tiri so wo ton sama manfo sa manfo nsai wodi nturo wo ya konkonsa wo ya kunzukunzu papa mu wo to ni mo asori dem tu free senu ano no o ka ma bru timi ko to Genesis to Revelation o free senu ano no wo de twe oba ma wo ya dwamanfo wo ya lesbian wo sumase na wo ya ba gire wladie ni ye shida wo asafu mame bonzamo twe wo hunu so wo ya ne dia wa chichere wo shewachi one nenam one ne ko neba hallelujah ya ka tire nefo wo hunu ukura hallelujah ya ka obi a otene boni tumi mu nkamfa no so da ti Awurade ka chia se Cain Genesis chapter 4 Cain boni butu kwa no na wachire kwa na hwehwe na hwe se obaya da ubedi nsu Cain enama bufu na hye na koma mu nti okase boni butu ne kwa no a nya ne fie puno no o na mum na koma de wadwene de wasusuo hwadwene wo utirim hwe susu ye wo susu hallelujah wajiri ni wakuma nyina nsa brochi na mobile dia ewiase ne yema manya bi metoka manya we enu nti na wura de fie uchira nyina o kasa wura dia chira wu nyina ra ewiase ni mu niema but one kasa unim true se Kristo si from ne unkobi etu sha sa ni pa no preach chire no sister di se wu na okoya mo wu ma mi ona menya ngui hallelujah ya da na brother abubo wu ma me osuro wu woni mba bi owu obeko because of say one tene onu onim ni nyuma na kwan na agire ni susu ye nyina wo wiase kapcha no wiase do yina no hallelujah to so obi so kan ya dua fa nhye kodo wase
na ma wori sika ne adua so na srama nipa wodan ni nyina Matthew 5:15 obi so kan ne adua fa nhye kodo ase na ma wori sika ne adua so na srama nipa wodan ni nyina eda ba mu asem no woka ukura wotim yem hu tenene hallelujah ma seta hu tenene ma nyame nyi wontom se wai ya me ba otene hallelujah ma ya wuru se wo ye otene nini o kasa wo ne ya wa brabo ma bia wo na bia de nyame asem nenam eno na de tutu anamo kwa so de kotie nyame asem batomfa nya dwuma hallelujah James chapter 1 verse number 23 to 24 James 1 23 to 24 was it your tie nyame asem no mfa nya dwuma no o ti se nipa o hena nim so ba wo hwem ofuru okwa na ne wura fisu ekura no ma ya nya tiafo emfa na da ye ho na mo ya nya tiafo yefo ene ba ma ye nkon wo hallelujah Romans chapter 8 verse number 5 was it hona madwene ye owuo na wo na dwene ye dan kwa ene asomdue kwa dwene wiase niema ho saa to na mtoro bi ba na ye mahye wona babi na bi ye na ye mahye hallelujah ti sai ne pani yesu owuo ma no ko so bo owuo ma no a o no bewu hallelujah because no one ni hu pefe se mentene onim sha nyame nyinu ntum so yo tinini Matthew chapter 5 verse number 16 was a son of mama kan yan hyen woni pa nyina anim no ahurumunyum pa na semaja wo soro de animonyam Matthew 5:16 son of mama kan yan hyen woni pa nyina anim no ahurumunyum pa na semaja wo soro animonyam bato de boni tia boni soka tini ba de firi wo koya sai di pawe wo fra no wo sofo nyame betua ne kapa wa domewo hallelujah Sazi sawe nyame betua ne kapa sana yama ya kan ya nhyen woni pa nyina anim na wa hunu ya dwuma pa na hye ja wo soro de animonyam ho wasasi so for purpose wo ne wo ye wode ne wo ya diboye ni onka Kristo Yesu apamo ti wono ode ne sase ne bo na me de se na me pese ha nyame pe na ye ho dia wo ya biara se Kristo ni monyam Kristo hunu cha wotene bonsa maji watum se ko wadi ye wo yotene nini sa na wiasefo be hunu woni ye ne wabrabo to se nye nipa nyina yi o ye ni nipa nyina ntena de ye asomdie Romans afa ye ni kabia ye dibiem na afa dia ye ka ye de ene wodo a twase ye de dodo ye ho hallelujah but wabrabo no ni ye boni amumuya ne mrato o wi akotra sori dem akotetie ma ye dede snogu nyame so sa urade humi mobo da biara wo ko da ye tere ye nsa na da fom but nsa kira ye ma why because so suffer o lady wo wu o timi fa no kura nsem ma so ma wu no kura na ka de wo Timothy 5:20 o se say ye tere ne yansene falasifo ne atwerefo no a ye kan hu say hima mo ye nyam kura say ye tere ne ansene falasifo ne atwerefo no a ye kan hu say ahidie no pa ye nyam da hallelujah 2 Corinthians chapter 4 verse 1 down kosi na yani krata ewiase for here so aye dai akenkan ye yani krata ya kire no wakomam ama wiase no hwe so akenkan ye wosi dia ye ma wakomam abuso na no pa mu ye dai eka hallelujah eti da biara da yesum nyame wakomam aye no kure etwase nyame huru wakoma de tie na wo ba woni pa bia form ba bia bonsam tie wo huru woni ye pa na bonsama proof say we so wotene na nipa huru omotie adie danse say wotene enti na Kristo se de ya chekere ni wasase so no ni ya chekere ni wasoro na de ya chekere ni wasoro so no ni ya chekere ni wasase so hallelujah de ya be sane wasase so no be sane wasoro na de ya be chekere ni wasase so no be chekere wasoro mami afia mami wi na me fra why me ye preach kakra me wi am fra sia hallelujah
Frisa ya bra boni ya ne ya ense Christopher. Ya ne boni fa cha ya ne boni fa fre. Ya ke kan ni manya me sompa ne so mu ahode ne yapo. Hallelujah. Onu nu antama somdua ni wo ni wodo ni tema. Call yourself Christian. You are joking. This is a time I say unu no kure. This is a time I say kika mu kira wo. This is a time I say ma wo te wo. Na una safa wutim, na unu ba bia wo konsencheche ni nkoye ma wo san. Oba nfa trouser di nche wo, wo se nya sa. Awono ya nya dai. Ya ni ya din sam yi ya ho no. Hallelujah. Safu we di wo. Nyame wo se wo man so we che so ma yeso. Na de adi mo nipa na mre ma wurade. Etu ba fa wurade asema je nipa. Hallelujah. Tias chapter 4 verse number 19. Peter says so yentie wo nipa ana yentie Nyankopon. Mo mo tem mamo. Hallelujah. This is a time ese nipa sori ne ka no kure. Ye de onyame asema ye kronkron ekasa. O kare kura wo hia beba mane beba koda na beba papa ginam. Se o kra nkwaje na wo we. So be se wurade hunu so yo tini ni ama me fa no kure nante. Gina gine pa susie pa wo mu. Hwe wo nipa dua so ye. A money but the other power nipa and dressing full and about Banu Asha Atadia Sinha or Pajani Sana Hana no fool, not a motor in a go. Bema Chay and Anna Quadon. What did sorry them? Oh, San Canisan to her. No Pajanisa, one is Sazon to the dear no Pajanisa Manisasu. Or says that now. The motor in a go. So ba wo no fo nyina be pia wo motuom no de tia sori dem sofo nka. Hallelujah. Friend who say o ye Kristo ni o hyira ma nipa o na wo hyira ma nyame so hu na wo ma seta zo proof say wey wotene. Hallelujah. Ti ya brabo ni ne ya ni nyina na eso bi o. Ti Galatians chapter 6 verse number 7 to 8. Wasema ya nata ya huo no Nyankopon yensi na twetwe na de nipa wu no wo betwa ma ya nata ya ho na safo Awurade Nyankopon de oyo so ni asase ni mu niema tete fo no tia nwene wo no yensi na twetwe o na de biara menum ye no ya no ye betwa. Hallelujah. What is often hunam agugu obetwa proye na so ofre honhom no gudi abetwa dankwa eti ma honkoko na obetra mu enni teti mawo mani ni wufo. Hallelujah. Mani pa wuro wotenene manyame wo wotenene na mabonsam ehunu nipa awoya etenene mabonsam wo wotenene sa kwa wa die meka no anya yie bato ne ya ne wa brabo yentumi nka onje siade ye okurakra tento ofri so yo ga nyame ahira no. Hallelujah. Okura sikanti ofri so yo ga wabenya krata kofia ba woye content ofri so yo ga mame enura ya ne sie obi o Sunday ye koma sie yie oba kro made na wanya bi o bibia bi but woja hoko wabra bone wonne ye ada ba wo ba ye usesini. To Hebrews 9:27. Was in a chasa on the power preoccupant or watching at him wood. Now, Chris catch now John chapter 5, verse number 24. Said you are Jimmy and what Jimmy Samidi and only Martin womb. You are come off your womb come. You are Jimmy and what Jimmy Samidi. Only Martin womb or come through a womb a come. Ha, what you already. One and two on a said you. Who did this? Yes, what proof to natural Satan? What proof to natural Yasa? What proof to actually Nyamia who said, why what today? One gets our vampire answer Graba Unti. Also, I want yes yet. Diana Graduba grounds to me. Over Sunday, I know be no da. Right now, what you know, Radian said, or friend wanted in any. If you have a society, sir, do you see who are in our brother? A more woman, maybe we say. Hallelujah. Was you one and Sani Biara or Gino who are near at them? Telling no. There were telling
na woni mo nyam yakoro nante awurade hyehyede so no wodwene wowuo ani atemwo because woni nse simake awurade betumi agye ne nkwa hallelujah woni nse simake Kristo betumi asale to hwana bra boni ne Yesu ye Satan so wonu sa nipa ne se sa ko we de me try na nyeye ma ye ne bia etuma wonu obi akom de nipa no okanyam asem wawura maniam ye dina tam ye buno bato gina mu eti Paul ka se mi kire Timothy o si Timothy en je dia ma hwe o me ya lawyer by professor mo to me ni anwoden ya sima boa mo miamia makura wudi etwa se me sa to adwuma no so Timothy o ka kire Paul se Paul ade na waja sa ne papa wa nyina guo lawyer by professional na wo man kura we eti awso esi wabo o ti Timothy o en hwe dia ma hwe dia menya Shadi amenya. Heaven is real. So we can just say heaven ni wa nsani pakro wa yale. Wa bodam nyame mie nani. O ka kire wa koso ka kire urade se urade bia ko wo yani. Bia sanfra wo yani. Na ohunu wa urade. Kramofo hu Jesus no mo dwane abaje Kristo Yesu adi. O kramoni osema so na yehu Muhammad da. Wa hu bi da. What bi da? Buddha ni also na yesema hu Buddha pray. But a Muslim for sorry ya maso da ye. Kristo dan wodi a kire minti. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is God. No proof what kire. Udi papa we ye chuntimi nya de etene. Tumi ni wodi nyina Nyankopon we ti mu. Chuntimi nya de nyame pe. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. Wasi na twase ye nyina kopie Kristo tambo dwa nanim. Na ma obia nam ni nipa dua so ye ne papo boni o ye bepie ho. 17 is obi ba Kristo Yesu mu a na ka waya abode foforo. Kani ni omadada ni nyina ye da twam eniema nyina ba ye foforo. But Kristo ni oh bra we di otene pa o nenso. Bra we di o ye pa o nenso. Sister we di o ye good pass of mama we. O ko ne nchen ya aduane de nenso opa munomu na dodo. Efre he ma me. Ene Kristo se me ka jo se yitu twene. Ene na be ma bo nsama kwhye awurade bra wo ko heaven. Na wa ko to gemu no. Hallelujah. Fise Zakaria chapter 3. Abra ye yi. Joshua se woni Israel ni bo nsam kwhye awurade. Akwa de no wonte. Wo ye fi amumuya ne mrato wo no. Awurade si we ni jantia mahwuma firi de ogem. Mongura no ho tare fi no na mo hye na tare fita. Ya bra isu nim se de tie. Hebrews chapter 11 verse number 6. Was it jidie ni mo bi nso awurade ani. Na twase ye na ya ba awurade ani agiri so wo. No ye wona ye hwehwere so de akatuafo. Eti so twetwa awurade wo no kuretire ni kwanso. Na ba namti awurade kwanso atere ni abrabo wo ba na broso. Ama seta gina waka say wow, this is a son of God. Hallelujah. But one ya ne wabrabo ubu hu obomfia wiase de so me sofo krase obi antene ko sofo wo ni po wo sofo se sai na awurade ka. Hallelujah. Wo sofo se tie me nene tie ni ye ma seta hu se wotene ma nipa hu se wotene sana manyame wuru se wotene ene ma tene we fa hye wa adwene na wankasa je hutum se afadie ma wunu se yes me yo Kristo ni mapa bibia ntumi ni nso na bibia ntumi ntumi nkwa kire da. Hallelujah. First John go read your First John chapter 3 verse number 7 down. You read your Yabia no obi antene e wasase obi antene ona wontene me dia metene pa e wo Kristo Yesu. First John Romans chapter 8 verse number 1. Paul say afaya fobu obi ani wo emma won na o na awurade Yesu Kristo mu fobu obi a yetumi mu obi afo biam
So obi obeji Kristo Yesu odi no nante okonkunu ya akwan so enti obi frɛ no hu Kristo ni a ne nyuma proof dia wote Satan hu no se no sa nipa we me rubuku na nyeye sa nipa we me kan ani mo nyeye hallelujah ti Romans 8:1 wasi afa fobu obi ani ho emma wona wo na Awurade Yesu Kristo mu hallelujah ebi se ho mmra no agimi afiri bone ne mmra no de ase ho mmra na agimi afiri bone mmra no ana me ye nase hallelujah ti Satan be da urubuku Satan hu so but one ka sa timi ka se atini ni bia ni asante so ka se me ntene hallelujah 1 John chapter 3 verse number 7 wasi me mankuma mumo obi anadamo 1 John chapter 3 verse number 3 me mankuma mumo obi anadamo na de oyade atene no wotene sede onyankopon ne tene no me mankuma mumo obi anadamo na de oyade atene no wotene sede onyankopon na nkasa tene Kristo Yesu wo yotene nini o makope but Awurade de ne tene ne abesaya nyinara etu obi biara ba wura Awurade mu onaso nya bone biem ti 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 wasi na so bi ba Kristo Yesu mu a no ya abode foforo kani ni omadada ni nyina twam enioma nyina ba ye foforo and Romans chapter 8 verse number 1 so say afai afogu obi ani ho fogu obi ani ho ma wona wo ya na Awurade Yesu Kristo mu Galatians chapter 5 verse number 22 wase wo na pa ne wodo aniji asomdie papa yo gidie tinene hallelujah ani dawo 24 ne se wona wo ye Kristo Yesu dia no apa honam na kono ne nhye so dia asendiem wa kono nte wo se wontene mama last ubetumetu ewo Yesu Kristo dimu na asemu akonchiri mu empaibo mu osoni awrawo dwadwo mu bubu wakoma sira Awurade me be se Satan ewuru se me metene na me yawoba sira Awurade asemfa ya adwuma posi metumi ade anyina yo enam Kristo Yesu ode o hye me dinti hallelujah metumi ade anyina ye enam Kristo Yesu o hye me dinti ti wasi mi mankuma munche ye no bia nadamo na do ya de atene no tene sede Kristo Yesu tene hallelujah verse number 8 wasi do ya bone ne ya obonsam na de o ya bone biara ya bonsam eni so bonsam na fifiti ase ya bone hallelujah anu ti na Onyankopon do bane yi ni ho adi se o de be sei obonsam nyuma. You have power and authority to overcome sin. And I am more paying Mrs. Awarding way. I would have said, my 2 million or dear, Yadibadi Bon Samson. 1 John chapter 4, verse number 4. Was a Makumu through Yankopomu. Now, Fred, you are Tim Muno or Susini, your way, yes. Romans 8:1, no, Ed the say. Fogo bi ani ho ma wona wono wo ye na Awurade Yesu Kristo mu hallelujah hom ne mra na agimi afiri bone mra no hom ne mra no agimi afiri bone no mra no kasi ada so te bone mu obi antene asase su do obi antene wona ade kro no pekrata amenyamia wona ade atro pekrata nyamia wona wo gwa dwama pekrata amemenka ho hallelujah e kasama ni panyina kasama wo hallelujah hono wo sa me metre and fa sha utirim sa de be ya bonsam ni fitiu proof unyuma kire bonsam sa metre proof unyuma kire wiase sa eni pa sa metre proof unyuma na Awurade nyuntum sa metre hallelujah and be ma Kristo sumatimi aye from no watimi akowanim hallelujah me shira pa mo bi na down verse number 9 wasi na de Onyankopon awono no ntumi nya bone afi se na bati ni mu na ontumi nya bone fi se Onyankopon na awono de Onyankopon awono no entumi nya bone afi se na baye de yati mu na ontumi nya bone fi se Onyankopon na awono hallelujah John chapter 1 verse number 12
dodo na achi no na achi ne dindi ye no ma wontumi se wonye onyankopon ma eti eno na ade hwawa ho dodo na achi no na achi ne dindi ye no ma wontumi se wonye onyankopon ma eti abane ne power the Holy Spirit me ka wa kra ho a eno ontumi nya boni biem. John 1:13 was a video bari mo pe anadi ohunam pe na mom said the onyankopon pe. Hallelujah. John chapter 3 verse number 6. Hallelujah. From 5 to 6. Yan free so de honhom anwo obi a onye onyankopon yenie. Sese ne se de honam awo no ye honam na de honhom awo no ye honhom. Are you a spiritual man? As after who say de boyeni. Prove your works to Satan. Prove your works to Christ. Prove your works to your people around you. Hallelujah. Manipa cha mwanshi ehunu nipa kura woyo. Ma Satan himself ehunu in spiritual, physical. Active righteousness na bonsa ehunu say yes, this is the Son of God. Hallelujah. Matthew chapter 4. Bonsam so Yesu Kristo we. Already pufu nyuma na kire bonsam se memetre. Wonu onyankopon bana da ne boy pa no so wa kire se anya pa no so na nipa benam benyankwa na mo masem bi efiri onyankopon num to ho firi so wa kire se obema na bofo abeso na ona ne mpumobo wa kire se so awurade onyankopon twe na ono kwa na som no ogutu sori nyam de wiase ne ma nyina be ma Yesu se wa kire se kutu sori wa awurade onyankopon na ono kwa na som no obi a wasi Satan free mi so ko udimi ntia bonsam da. What's happening in the banana water? Awurade. Atome peyo. Wo mre wo gidie mutimi hwia sententem. 30% obo form. 60% obo tima hwia se. Praise over through 100 above. Now Awurade hunu say this is a perfect man on this earth. Hallelujah. Wo busiam no praise over ya konkono. And Cheraji will be on the sick, and Cheraji will be on a wadium, and Cheraji will be on a wall, and Cheraji will be, I will be beyond never Cheraji Nipa. Not just any party says any power what for you know free bonning now. Cheraji will be says any power what Toledo, I would have yet is on. Yes, says a minute of crow coin and qua, or being called and changes on Amaso. Hallelujah. Shall I bravo you? Nanyami. Hallelujah. Verse 10 was where money ehunu onyankopon ma ene bonsam. Hallelujah. Where money ehunu onyankopon ma ene bonsam. If he said oya ade etene no onim onyankopon na de oya ade entene no de onim awurade. Hallelujah. When in sama yete free mfitiase se ye no do ye ho na odomu eno onyankopon efreye. Hallelujah. Na me mesrew na fancy na program bebre da manim na me nkoto obi so. Hallelujah. Ya besa hie biem che Kristo Yesu pe a no de nkon ne che ya besa hie biem Kristo nhira won ka ho on pagya wo mo asemi mu ntiase ne hurumu e ma onya asemi tiefo na da ho dem wo se ya asemi tiefo yefo fama obi na obi so ntie bi no no so nsacha na dwene me se ma Satan hunu wunyuma pa Satan ohunu utenene ohunu upepepe yo manipa wa wonchen hunu utenene upepepe yo na manyankopon hunu utenene na upepepe yo sa ne ma miensa fa shotrim na wankasa je hutum se me so metene. Hallelujah. Enkase nipa nyina ntene nyame wo hira wo mpagya wo Yesu Kristo dimo. Amen. Ya bampai ya hodefo ja Kristo Yesu atiase wa utumi so wa ukeba na hyegina ya bandendeni ya bankase na se nkaudin ayeye nkaudin awurade ya dawa se wa dwere ye mbone ye mumu ye ne ye mrato na wo de trene ahye ya dwene ne yakoma mu na wo siesie ye nkra ne ye nipa ya amadan kwa asundue ya dawa se awurade won twa ya nto antwene wo ye mumu ye ne ye mrato na wo hye ye ndene won pai boy mu wade sua yi mu akonchini mu awurade kaye na boa ye ye ntumi mfam wie e wo Kristo Yesu dimu na wie ye bre no pie wo hene mu ye ne wo bomadi wo sorade ya dawa se waje ye nkwa wo Yesu dimu. Amen. Amen. Namishira wo Yesu Kristo dimu. Amen.